Hello Thaayum Naanum family. Welcome to Women Wellness Series, Episode 1. ஸோ ஹாய் எவ்ரிவன். இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடில் இவங்களை வந்துட்டு நான் ஹோஸ்ட் பண்ணுறதுல ரொம்பவே வந்து ஹாப்பியாக இருக்கேன். Because especially she's pregnant, and Thaayum Naanum always have a strong connection with moms. So yeah, I'm really happy to invite Sandhya ma'am, clinical psychologist, to our show. Hi ma'am, how are you? Thank you so much. Very good, thank you. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு. How many months you are pregnant now? For 7.5. 7.5. Oh, that's really nice, and thank you so much in the time where you traveled and you came here. Thank you for that. Before we get into to the questions, I wanted to know, clinical psychologist now, actually what do you do, ma'am? So clinical psychologist is someone with a training that helps us get a license to practice, unlike counseling and counselors, social workers, other professionals in the mental health space, where we work with more for the lack of better words, deviantness சொல்லலாம். In the sense நம்ம அந்த நான் நார்மல் நான் அப்நார்மல் அதெல்லாம் சொல்கிறோம்ல, அந்த ரேஞ்சில் it is more towards what's more challenging, like depression, anxiety, OCD, schizophrenia, behavioral issues, childrenக்கு வந்து லேர்னிங் டிசபிலிட்டிஸ். ஸோ இதெல்லாம் என்ன ப்ராப்ளம்னு அசஸ் பண்ணி அதுக்கு உண்டான தெரப்யூட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஃபார்முலேட் பண்ணி அதுக்கு அப்ளை பண்ணுறது இஸ் த ட்ரைனிங் வி ரிசீவ். Okay. And legally also, if you want to produce any documents to schools or hospitals or anything, because of the licensing, which we have to renew every 5 years, we can sign and give the reports. Okay. And we work very closely with medical professionals. Like we can be employed in hospitals, say with sometimes even the cancer related, or it could be anything to do with pediatrics. It can be anywhere, wherever you are. You'll work closely with the psychiatrist and the doctors. Okay. Unlike counselors, where anybody who can speak well and who has that empathy, connection, and some amount of course education background, they can become counselors. Okay. So then அப்போ நீங்கள் வந்து counselor is different and clinical psychologist is different? Yes, by education they're different, and by profession I think the kind of clients they see are different. Okay. So being a clinical psychologist, do you have like நீங்கள் kidsக்கு மட்டும் தான் you have to give the sessions, or adults, or do you have any age restrictions for this? Not really. அது எங்களோட இஷ்டம். லைக் என்ன பாப்புலேஷன் I want to specialize inங்கிறது it comes from my practice and my interest. Okay, understood. So I just wanted to know, நீங்கள் நிறைய cases பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா? So which was like one case you cannot forget in your career? I think quite a few, because I can go like way back to 10 years to now, right from early college days we've been seeing clients for training. Maybe one or two that I can think about is like one child had gone to a funeral. அம்மா அப்பா கூட்டிகிட்டு போயிருந்தாங்க, 5-7 years old. எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு. அந்த funeral போயிட்டு obviously I don't think he verbalized how stressed he was feeling at that point, and then they came in for an assessment, and he was diagnosed with OCD. So he started having obsessions of like what if this person passes away, that person passes, sudden separation anxiety, and then a lot of thoughts about death and things like that, which you can't tell. Sometimes the child is too vulnerable to take to such situations. Another situation was somebody already came in with a personality disorder, which we found after assessment. And சின்ன வயசுல எப்பவுமே there's always a history. That's why we say childhood is so important, in terms of how it shapes your brain.
அங்க வந்து the mother had chained him to the house, like vasala, stripped him naked, and just embarrassed him in the name of punishment, things like that. So இந்த மாதிரி ரொம்ப நிறைய harsh experiences of people we come across, and invariably family members and especially whether we like it or not, like mothers play a very important role in how they evolve and develop. புரியுது. From the two incidents you shared, I have two personal questions to ask. First one is like, you told அந்த குழந்தை வந்துட்டு டெத் பார்த்ததும் he felt like traumatized ஆகிட்டாங்க இல்லையா. பட் தேர் இஸ் லைக் டாக்ஸ் இப்பயும் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போது குழந்தைங்களெல்லாம் வந்துட்டு நல்லது கெட்டது எல்லாத்துக்குமே கூட்டிகிட்டு போகணும் இல்லையா. ஸோ லைக் இப்போ நான் டெத்துக்கே இப்போ என்னோட கிட்ஸ் வந்து கூட்டிகிட்டே போகலன்னா they don't know what that emotion is. அப்போ என்ன ரியாக்ட் பண்ணணும்னு தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் வந்து காதில் கேட்கும் போது என்ன அவங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும்னு தெரியாது. இப்படிலாம் இருக்கு இல்லையா. அப்போ இந்த விதத்தில் how the parents can handle, ஏன்னா இப்பயுமே வந்துட்டு ஒரு ஃபேமிலியில் ஏதோ ஒரு டெத் they force them to bring, என்ன குழந்தை இருந்தாலும் கூட்டிகிட்டு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி ஃபோர்ஸ் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க. அப்போது ஆஸ் அ பேரண்ட் எனக்குமே இங்கே ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்து வருது, கூட்டிகிட்டு போகலாமா இல்லை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு. ஃப்ரம் after hearing your stories, I'm just curious how to handle this situation. It's not that you can't take them or shouldn't take them, but it's more about the psychological readiness. You cannot try to put them in situations or force it upon them when their brain is not capable of handling that abstract concept of death. So maybe it's okay to take, but after a certain age, maybe say about 7 or 8, I would say even 10, because that hypothetical thinking, then the idea of someone still existing in your memory but not alive, like out of sight out of mind, தான் they kind of அப்படிதான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. பார்த்தீங்கன்னா they're always in the present moment. நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னா இல்லை நீங்கள் தான் இருக்கணும், இல்லை எனக்கு உன்னோட இருக்கணும், அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிற குழந்தைங்க 4-5 வயசுல இன்னும் இருக்காங்க. ஈவன் தோ தேனோ அம்மா போயிட்டு வருவாங்க, இல்லை தாத்தா பாட்டி போயிட்டு வருவாங்க, all that. So give it some time. I wouldn't recommend taking all children to all events. அவங்களோட temperament, அவங்களோட emotional reactivity, so are they very sensitive to other people's emotions? Sometimes it can also be very auditorily very stimulating because the crying and things like that. So it's okay to introduce the concept of leaving and separation and loss and grief and things like that, even with vicarious learning. Like you can talk about maybe a dog that somebody lost, or somebody losing a limb, some animal being hurt, things like that. You introduce the emotions and try to help them understand the concept after about 6-7 years of age. Then you can expose them to like situations which I think this is something we have to do, because அந்த டைம்லலாம் இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸே பண்ண மாட்டாங்க. They don't understand the importance also. Even now, like if I think about some loss or some death, அந்த டைம் வந்து எனக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆயிடும், சோகமாயிடும். அந்த எமோஷன்ஸ் கூட என்னால் வந்துட்டு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது. I cannot handle that. So sometimes I skip that இதுவே. But since we are grown up, அந்த எபிசோடே வந்துட்டு என்னால் delete பண்ணிட்டு அந்த டைம் பாஸ் பண்ணிட்டு I can just leave that. But still it hurts me. So when I'm listening to these things, I feel like அப்போலேருந்து இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தா மேபி நம்ம ஜென்ரேஷன்லாம் கூட அப்படி if you have grown up in that way, இனிமே லைஃபுக்கு வந்து பெட்டராக இருக்கும்னு வந்து நினைக்கிறேன். I think all the parents of this generation, we should take this advice and start teaching our kids what is loss, what is those emotions ன்னு நினைக்கிறேன். I think that will be important. Yeah. They'll be able to better regulate themselves in high stress situations. It's not, the point is not to avoid it. Correct. You want to show up for someone who's been there for you or who means something to you in the future, and அதுக்கு அந்த emotion avoid பண்ணக்கூடாது. பட் அது எப்படி, if you introduce too soon also, அந்த vulnerability-னால it becomes a risk factor, and it can be the risk for onset of something else. அது பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு டிப்ரெசிவ் எபிசோடோ இல்லை ஒரு அந்த ஓசிடி மாதிரி வருது. We never know, or some acting out behavioral issues, separation anxiety, என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். You don't know what's happening inside the child's brain. So I wouldn't compromise on that in the name of
culture or I understand, completely understand. Yeah. So my next question is actually what is OCD? ஏன்னா இப்போலாம் வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு எல்லாரும் OCDன்றது யூஸ் பண்ணாங்க. See, now people are not actually understanding the terms and using. And நிறைய clinical terms வந்துட்டு ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க. இப்போ நான் ஒரு 5th standard இல்லைனா 1st standard பசங்களெல்லாம் சும்மா கூட பேசும்போது they tell like why are you reacting like this? ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது, ரொம்ப அந்த ப்ரெஷராக இருக்குது. ஸ்ட்ரெஸ்ன்ற வார்த்தைலாம் I think that is a clinical terms இல்லையா, if I'm not wrong, OCD இதெல்லாம் வந்துட்டு they simply tell போகிற போக்கில் அப்படி சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க. they don't know the exact meaning. even இப்போ இந்த Gen Zsன்னு சொல்கிறாங்களே, இவங்கலாம் கூட அப்படி தான் இருக்காங்க. so can you just explain like what is exactly the OCD and how to handle that? OCD as such is obsessive compulsive disorder. Obviously it's a clinical condition where there are some changes happening in your brain, and we have like how there are medical manuals, we have a psychiatric manual where in the symptoms if they tick off, then for this period in this intensity and frequency, then we diagnose with in the spectrum OCD spectrum disorder அப்படினா. It is a anxiety disorder in the sense that the underlying driving emotion of that is anxiety. So repetitive, unwanted, intrusive thoughts, these are obsessions. If for something to be termed an obsession clinically, it has to be repetitive, intrusive, unwanted. Basically it should be of no use. Like இப்போ நான் டோர் லாக் பண்ணிட்டேனா அப்படின்னு யோசிக்கிறேன்னா, டோர் லாக் பண்ணிட்டேனா செக் பார்த்துட்டே இருக்கேன், யோசிச்சுட்டே இருக்கேன். அந்த மாதிரி நம்ம அந்த என்ன தாட் என்ட்ரு ஆகுதோ, இது ஆயிடுமோ. இட் இஸ் அ தாட், இட் இஸ் அன்வான்டட். ஐ ரெக்கக்னைஸ் தட் இட் இஸ் intrusive and it's not helping me, and that it's repetitive, which means I'm trying to stop, but I'm not able to stop. Okay. And then the other part of it is the compulsion. Compulsion is any activity, any behavior, or any images and anything we do, any chanting, anything we do to neutralize this obsession. அது நான் பண்ணலைன்னா எனக்கு இங்கே ஆங்ஸைட்டி ஜாஸ்தி ஆகிடும். ஸோ எனக்கு இங்கே டோர் லாக் பண்ணியிருக்கேன்னா யோசிச்சேன்னா the compulsion will be checking. ஓகே, இப்போது நான் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நான் யோசிக்கிறேன் அப்படின்னா, அது obsession related to God இருந்துச்சுன்னா compulsion will be praying. இது டர்ட்டியாக இருக்குது, எனக்கு ஏதாவது ஆயிடும்னா அதோட compulsion will be cleaning. ஓகே. ஸோ corresponding physical activity compulsion வரும், obsession will be more mental. So it's a vicious cycle, and failing to do that will drive more anxiety and increase your obsessions, and thereby increase the urge to do the compulsions. So it's a cycle which you have to break through treatment. Understood. I just have one doubt. இப்போ வந்துட்டு நான் என்னோட எக்ஸாம்பிள் தான் சொன்னேன். I just had this moment like few weeks back. எனக்கு என்ன அப்போலேருந்தே வந்து I mean like I wanted to ask to someone. So it's like from my house I gave one small tiffin box to my friend. அது வந்துட்டு என்னன்னா ஒரு it's like a carrier box. அதில் வந்துட்டு first ஒரு மேலே இருக்க பாக்ஸ் மட்டும் we gave it to her. And then what happened like எனக்கு வந்துட்டு அடுத்த நாள் நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு திருப்பி நான் ஃபுட் வந்து அனுப்பினேன் அவங்களுக்கு. அனுப்பும் போது நான் அதோட பேலன்ஸ் ஒரு 2 பாக்ஸ் இருக்கும்ல, அதில் தான் போட்டு வந்து அனுப்புகிறேன். என் மைண்டு ஃபுல்லாக வந்துட்டு இப்போ இது அமிச்சா அந்த 3 பாக்ஸ் அவங்க ஒன்று அடுக்கி வச்சிருக்கணும், வச்சு அதை வந்து அவங்க க்ளோஸ் பண்ணி பாக்ஸ் வச்சாதான் எனக்கு ஐ டோன்ட் வாண்ட் தட் பாக்ஸ் ஃபார் மீ. எனக்கு அது ரிட்டர்ன் வர வேணாம் அந்த தாட் இல்லை. எனக்கு என்ன இருந்துச்சுன்னா இந்த 2 பாக்ஸ் மேலே அந்த 3rd பாக்ஸ் லேயரப்பாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாட் வந்து இருந்தது. இட் வாஸ் லைக் இன் மை பிரெயின் ஃபார் 2 days. ஐ ஈவன் ஆஸ்க் மை ஹஸ்பண்ட், எனக்கு ஏதோ OCD பிரச்சனையாடா, என்னடா இது எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி சில டைம் நினைப்பேன். ஒரு சில டைம் வந்துட்டு என் வீடு வந்துட்டு கொஞ்சம் இட் வில் பி மெஸ்ஸி, ஐம் லைக் ஐ ஹாவ் த கிட்ஸ், அதனால கொஞ்சம் மெஸ்ஸியாக இருக்கும். எங்கே ட்ராவல் பண்ணாலும் எங்கே ஒர்க் பண்ணாலும் ஆனால் என் மைண்ட் வந்துட்டு அந்த மெஸ்ஸினஸ்லேயே வந்து இருக்கும். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு நோ, இஸ் திஸ் ரிலேட்டட் டு OCD ஆர் சம்திங் ஆர் திஸ் இஸ் சம்திங் எல்ஸ்? லைக் எனக்கு வந்துட்டு என்ன இப்போ தான் ஐம் ஜஸ்ட் ரெக்கவரிங் ஃப்ரம் மை டெலிவரி ஃபேஸ், அதனாலயா என்னன்றது எனக்கு தெரியாது. பட் ஐ எம் சம்ஹவ் ஹேண்ட்லிங் இட்.
But I just think the funny part is like ஒரு சின்ன டிஃபன் பாக்ஸ் அதுக்கே நான் ஒரு 2 நாள் திங்க் பண்ணேன். Yes, the house is messy. I can clean it whenever I can. There is something normal with the kids. அதானா என் மைண்ட்ல இருந்து போகல. I wanted to ask this to someone. So how do you see this generic way? I mean, what do you have to comment on this? So we all have some amount of repetitive thoughts, Okay. which come and go in the day. Some could be slightly more than the other, and it can increase during a period of stress, which can be like bodily stress or like psychological stress. So as long as the person is able to cope with it and overcome it, Okay. it is okay. But only when you're trying to control it, but you have no idea how to, or it's not working. But minor, இது இப்போ ஏதாவது ஒரு ஆர்குமெண்ட் இல்லை ஏதாவது ஒரு சம்திங் ஆஃபாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு திருப்பி அதை பற்றியே யோசிப்போம்ல. Those kind of repetitive thoughts, they come. Or even it can even be a personality aspect where somebody has a tendency to pay attention to details. Okay. So that comes out in a slightly more exaggerated way when they have just overcome a stressful period. So it can happen. இப்போ நார்மலாகவே கொஞ்சம் டிசிப்ளின்டாக கொஞ்சம் ரொட்டீனாக ரெகுலேட்டடாக இருக்கிறவங்க இப்போ குழந்தை பிறந்துச்சு அப்படின்னா அதை இல்லை இந்த டைமுக்கு பாத் பண்ணோம், இந்த டைமுக்கு இது பண்ணோம், இந்த டைமுக்கு இது பண்ணோம், ஐயோ தூங்கலைன்னா என்ன ஆகிடும், அதுக்கப்புறம் அப்புறம் 3 நாளைக்கு அதோட என்ன எஃபெக்ட்னு யோசிச்சு வச்சுப்பாங்க. Correct. You may not have done this if you just lived by yourself. That's true. But if you have a personality tendency to be a certain way, that gets carried into the sort of coping you do when you have a stressor, like you've just given birth, you have to organize somebody else's life also. Sure. So you'll make it more rigid, because that's already something that you do. So it's bunch of things, but I wouldn't sweat it, because we all have it. How much you just dust it off your shoulder and walk off is going to determine how adaptive you are to that situation. Then I think I'm much adaptive because every day I go through these. I mean, like you said, I have been like in a routine. I just organize my own things and be neat with my own. Like நான் வந்து என்னோட திங்ஸ் மட்டும் கரெக்டாக வச்சு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பேன். ஸோ அப்போ இப்போ பாப்பாலாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியாதனால கூட நீங்க சொல்ற மாதிரி I might have that. The resources are lesser now. Understood. So ma'am, actually we have a community. So அதில் வந்துட்டு நீங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் கெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போட்டதும் a few people ask some questions. So அதுலேயே ரேண்டமாக நாங்கள் வந்து ஒரு 4 questions வந்து செலக்ட் பண்ணிடுறேன் and I'll ask you. Maybe you can give your answers or opinions, whatever it is. So the first question is like, they've asked, can food and routine actually support emotional healing? Yeah, of course. Because as human beings, our brain thrives on predictability. Okay. So unpredictability and uncontrollability is actually what causes anxiety. Okay. For most of us. And routine pata, I mean, of course not like you wake up and then you have 7 things to do and then you get on with your day, you wake up on repeat. Not like that, but routine from a point of controllability. So what can I control in my day? Okay. So it can be something like இப்போ maid வரல, she's supposed to come, you have a routine 4 to 7 அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க, அன்றைக்கி வரல, அவங்க வந்து நான் பாத்திரம் தேய்ச்சா தான் என்னால் சமைக்க முடியும் இப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்பைரல் ஆகாமல் இட்ஸ் லைக் ஓகே ஸோ டுடே தே டென்ட் கம், வாட் கேன் ஐ டூ? ஸோ அந்த ஒரு அடாப்டபிலிட்டி வேணும். Even though there's a fixed routine, but what I'm going to do in a day அப்படிங்கிறது ஆக்டிவிட்டி வைஸ் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும். You can't just wake up and say I'll see, அது மாதிரி ஃபுல்லாக வாழ்க்கை வாழ முடியாது. You can have some days like that because routine also contributes to ஒரு compounding effect of ஏதாவது ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். Every day is exciting towards going towards a bigger goal, making something more meaningful. And of course food வந்து அதான் அந்த குழந்தைங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி தான், hungry, cranky, sleep deprived, all the basic biological needs kandipa we need to make sure we satisfy them. I wouldn't say
eat like a lot in the day madri, because again that has something to do with your parasympathetic nervous system. சாப்பிட்டு தூங்கணும் அப்படியே மந்தமா இருக்கும்ல, Correct. வயிறு ஃபுல்லா சாப்பிட்டுட்டு. So watch your diet, eat for that attention, that alertness and everything. கொஞ்சம் ஒரு 70% சாப்பிட்டா the body responds to it differently versus binge eating or like indulging in it 100%. Okay. So on a productive day, you might want to just kind of satisfy your basic biological needs, and maybe choose your cheat days or like your weekends where you have I have nothing to do, I can just take this. So that balance will definitely help in feeling more emotionally in control, in charge of how you are. So it's like இப்போ 6 days வந்துட்டு நம்ம if you are in that routine, maybe one day we can skip it. I mean, we can relax. That can be some kind of regulation that you create. Again, that is also some routine that you are also bringing in. Okay. And the other way also, where your emotions are disturbed abdina, it shows up in your routine and your food. Because if you see, you will be eating random things, just comfort food. True. Eating out a lot, maybe eating junk, things like that. Few people eat because they tell stress eating. Other comfort food comes from that, and like ice creams, for example, it helps in increasing serotonin. So like tama lowa irukumbodhu, you need that serotonin. So it's like body's way of making you crave for that, so that it can நம்ம பாப்போம்ல பிரேக்கப் ஆனவனுக்கு அந்த ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுப்பாங்க நிறைய இங்கிலீஷ் படத்துல. It's like that. அதே மாதிரி when you're upset or when you're disturbed, you will see that your routine is also disturbed, where you're not able to concentrate, you're not able to focus on the things you have to do. So yeah, it will show up both ways. They're both related, kandipa. Okay, thank you. So the next question is like, what does a healthy boundary look like for a woman at home? Oh, it's a very deep but subjective question. But maybe if you can give me a... At home, I would say, I don't know, it can be something as simple as, live and let live, in the sense that just because they are your family members, or, you feel you're attached to them, it's not like avangaloda prachana nammaloda prachaniya akite, to make that emotional boundary blur. It will not take you anywhere. And definitely depends on how the family members treat the person. If saying no or not complying to a request, if these things are like frowned upon, then they'll be like illa amma thappa nenapanga illa appa edha solluvaanga. So அந்த நோங்கிற கான்செப்ட் வந்து எனக்காக நான் சொல்றேன், it has nothing to do with someone else அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். And lastly, definitely to be able to also get some physical distance after a certain age, I think it improves relationships. That's true. To especially with family members. Yes, you get less time, but you also feel so much better that little time you spend is actually much better than the longer time that you think you'll have. It's not about quantity after a point, it's about quality. True. I completely accept this point. And also then I understood like நம்ம சொல்ற நோ வந்து it should be for our sake, இல்லையா? It should not be like அப்பா அம்மா என்ன நினைப்பாங்க or what the society will think. I think nowadays girls, everyone are having that pressure, like what does the society will tell, how the society will judge us. அதனால நிறைய பேர் நோ சொல்றாங்க. And I think that is a good point to take. So I have the third question is like, how a woman communicate emotionally needs without feeling dramatic. ஏன்னா இப்போ this question I think it's very connecting. ஏன்னா இப்போ ஒரு விமன் வந்துட்டு போய் அவங்களோட ஃபீலிங்ஸை வந்து சொல்லும் போதே பீப்புள் டக்குன்னு வந்துட்டு டோன்ட் பி ஓவர் ட்ராமேட்டிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே கட் பண்ணிடுறாங்க அவங்க எமோஷன்ஸை. பட் தேர் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் ரியலி தேர் கோயிங் த்ரூ. தட் இஸ் ஒன் திங். பட் அதர் சைடு இப்போ இந்த விமன் சைட்லேருந்து பார்க்கும் போது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக வி ஃபீல் வெரி எமோஷ்னல், வி ஸ்டார்ட் க்ரைங். இப்போ நான் போய் ஒன்று சொல்லணும்னு நினச்சாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ட்ராமேட்டிக்காக சம்டைம்ஸ் மாறிடுது. ஸோ லைக் ஹவு டு ஹேண்டில் திஸ்? First would be to whether it's a man or a woman, anybody
if you're feeling overwhelmed and you recognize that, first calm yourself down before you start talking. When I say calm yourself down, I'm referring to re-regulation, like moving from being dysregulated to regulated. And if you feel something is very overwhelming, sit on it, like let it pass. Because a lot of times emotions ஓட எப்படி சொல்றது, அவங்களோட நேச்சரே வந்து when it comes to you, it hits you like a truck, and then you're just under the bus for a while and you're thinking அவ்வளோதான் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு, or the feelings and the thoughts, like they accelerate quite a bit and make you spiral. ஸோ எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்களே யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு விஷயத்துக்கு நான் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணேன்னு யோசிக்கும் போது, இமோஷனலி சார்ஜ் சுச்சுவேஷனில் நான் இப்படி சொல்லியிருக்கலாமோ அப்படி சொல்லியிருக்கலாமோ, ஆர் ஆமாம் இந்த இடத்துல இது தேவையில்லை, we will come up with different ways to think about how things could have been different. We can think more clearly, right? So அந்த clarity வர்றதுக்கான காரணம் வந்து emotions கம்மியாகி logic finally is working. There's something called in the emotional hijack na, where நம்ம வந்து when emotions overtake, our survival brain goes on a hijack mode for the rest of the brain. So no frontal lobe doesn't activate itself as much. So logic, ரீசனிங், ஜட்ஜ்மெண்ட், பிளானிங் எதுவுமே. இப்போ ஒரு புலி வருது என் முன்னாடினா நான் வந்து இந்த மரமா அந்த மரமா, இந்த பச்சை மரமா இல்லை இந்த மஞ்சள் மரம், ஐ எம் நாட் திங்கிங். ஓகே, ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஸ்ப்ரிண்ட். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் த சேம் logic, except it could be someone who's just yelled at you, it could be someone that you just fought with, some accident happened, or like I don't know, you had something with a friend. It could be any regular social situation, but the brain's response is the same. Okay, so you have to try and calm yourself down with very simple techniques, like deep breathing works like magic. Breathing from your stomach, grounding exercises, just maybe taking a walk, change in the physical environment, not sitting in the same place, go somewhere. Movement really helps in calming down. So try these little things before you speak to that person, or before you go and communicate anything you want to communicate. And like I said, on the frontal lobe, because it's taking a hit, நம்மளால பேச்சு கூட கம்யூனிகேஷன்ல we can't put proper words to the things we're feeling and articulate it well. So போவோம் கடகடகடன்னு ஏதோ சொல்லுவோம், நிறைய சொல்லிடுவோம், which is coming out as drama. And then the person makes it more about how you're saying it, and then the content is lost. True, நம்ம என்ன சொல்றோனே கடைசியா it's only about how you are correct talking. அது மட்டும் தான் வந்து இருக்கும் அந்த இடத்துல. நம்ம so they simply label it like ரொம்ப drama பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுக்கு பேச போனோனோ அங்க வந்து வேல்யூ இல்லாம போயிடுது. கண்டிப்பா. Okay, so the final question is like I wanted to ask this. இப்போ in this age generation, no, so they started like even for this mental health, they are going into a tools and then asking randomly எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு, நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணட்டும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரேண்டமாக வந்து கேட்குறாங்க. ஈவன் ஐ திங்க் ரீசென்ட்லி த ரிப்போர்ட்ஸ் கேம் லைக் மோர் இன் அ சர்டன் ஏ டூல் மோஸ்ட் 90% of people talk about their life stress more than using it in a very valuable way. அதை விட்டுட்டு வந்து ரேண்டமாக இதை பற்றி கேட்குறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் தட் இஸ் லைக் இப்போ ஏ டூல் வந்து எல்லாருக்குமே ஆக்சசபிளாக இருக்குது, ஈவன் த கிட்ஸ். ஸோ லைக் I mentioned earlier, the first standard student does not exactly know what is the meaning of stress, but then he goes and asks in the AI and it's going to give the generic thoughts. So like how do you think we can handle this? Is it like really advisable to go and ask about these things, or how? I obviously wouldn't advocate that, but a lot of people AI இப்போ, but then இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே இருக்கு. ஆவுனா எல்லாத்தையும் கூகுள் பண்ணிடணும். Correct. So internetல சர்ஃப் பண்ணி என்ன well, many people who come for assessment, they be like, I think I have this, so can you assess me for it? Correct. And when you ask, okay, who did you see, what, no, I just read a lot online.
you read a lot online, but what is my education worth, or what is any professional worth? True. You know, இப்போ you want to go and eat in a 5-star hotel, வீட்லயே அதே சாம்பார் உட்காந்து சாப்பிட வேண்டியதானே. You are going there for an experience. You have to let the professional handle whatever they're doing. So the problem has been there, except that if you're talking about it in the context of children, it is definitely dangerous and a bit scary. The only way forward, at least in my understanding, is educating children about anything related to that cyber world. Okay. Which is whether it's the content you watch, or how you use the AI tool. நிறைய வாட்டி இப்போ நம்ம அப்படி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா அவங்க பார்த்தாங்க அப்படின்னா அவங்க they will take to it 100%. And what are the things, இப்போ ஸ்கூல் ப்ராஜெக்ட்னாலே சும்மா give me ideasனா அது கொடுக்கும். So I do think it is dangerous in a way where it's probably even replacing real time human relationship, because on the whole fear of judgment. And நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏஐயோட என்ன ஒரு ரொம்ப ஒரு hook pointனா, எது நீங்க கேட்டாலும் first will be a validating, reassuring statement to you, so that you continue reading. It's like, oh, that sounds very challenging, oh, I'm sure it's a very hard time for you, அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அது it will tell the rest of the thing, right? So yeah, it is, I think, a dangerous place to be in. But with reference to kids, you can help them by educating them, to tell them how to use it, why to use it, when to use it. And for yourself, it's just, I mean, at the end of the day, we're an adult. I think self-monitoring. True. And self-regulation, and making sure that we're in touch with reality in terms of, okay, these are the people that matter, and this is who I should talk to. Correct. இப்போ சண்டை ஒருத்தர் நடந்துச்சு, நீங்க போய் ஏஐட்ட கேட்டாலும் திருப்பி அந்த பர்சன் கிட்ட தானே வந்து அந்த சண்டை ரிசால்வ் பண்ணோம். So yeah, I think it's a aid at some point. Correct. But I think people are getting carried away by all these unrealistic ways of solving the problems. இப்பெல்லாம் escape ஆகணும்னா most of our mentalities are இந்த ப்ராப்ளம் நான் எஸ்கேப் பண்ணிட்டா போதும். ஸோ ஓகே, எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக நான் வந்து டைரெக்டாக கேட்டுக்கிறேன். ஏன்னா இது ஏன் இவ்வளோ டேஞ்சரஸாகவும் நான் இப்போ இங்கே கொஷனாக கேட்குற அளவுக்கு எனக்கு தோணுச்சுன்னா, பிகாஸ் ஐ சி லாட் ஆஃப் நியூஸ் லைக் கிட்ட கேட்டாங்க ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண தெரியலாங்க. அது வந்துட்டு they were asking like I want to suicide, or tell me the ways to do. அப்போ வந்துட்டு அது டைரெக்டாக it's giving some other way. So it's like, I think, quite dangerous. But like you said, we have it to also gives you helplines, if I'm not wrong. Yeah. But at the end of the day, it's the human's choice to no helplines on taruthu, but it's the way of how we are giving the prompt. So if I'm going to ask like I have this problem, so I'm planning to like suicide or something like that, it's directly guiding me. அப்போ வந்து அடுத்தது என்ன ஸ்டெப் பண்ணணும்ன்றதை தான் கைட் பண்ணுது. Helplines, yeah, it is giving, but it is like challenging way of how we are prompting. நம்ம என்ன prompt தரதோன்றத பொறுத்து அது ஆன்சர்ஸ் மாத்தியும் able to navigate it. I think I feel personally the government should take some call on this, because absolutely. I think they can do that. For example, if you're going to ask something illegal which is not allowed in the government terms, it is not showing. For example, if you're going to give the scan reports, pregnancy scan reports காமிச்சிட்டு எனக்கு என்ன பேபின்னு சொல்லனா அது தராது, it will give like it is illegal. But in terms of these emotional and mental health, no, they are not taking that much of importance, I guess, from my point of view. Maybe இந்த மாதிரி questions எல்லாம் கேட்கும்போது கூட they can restrict it. Try to see if there can be some ethical body to govern what goes into the inputs. But that's a long way. But I hope it happens someday. Because I think when these things are sorted, that can also be done. Hopefully it is. So like we are coming end of this episode. So in last I have like one question. So this March 8th Women's Day birthday. So from your side, what tips you will give for all the young women out there, to maintain their mental health, and then also like balance பண்ணப்பலாம் கஷ்டப்படுறாங்க, work life and then personal life எல்லாத்தையுமே. I think people are connecting it together, like mental health, physical health எல்லாமே வந்து ரொம்ப இன்டர்லிங்க் பண்ணி ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல வந்து போறாங்க. So what will be the simple tips from your side, being a clinical psychologist, you can give to the viewers that can help them? So I feel very strongly about
women, obviously, especially after, motherhood and everything, just simply because of realizing how much we're capable of. So so I think one of the foremost things I would definitely say is self-care, like in terms of building the habit of self-care into your life if you don't already have it. And when I mean self-care, I don't mean these fancy parlor dates or going out with just friends all the time, அந்த மாதிரி மட்டும் இல்லாம, but just in your everyday life, how you can incorporate into things that you enjoy, so your experience is something that's important. It can even be something like cooking, or it can be like a long bath. It can be anything, but it should be for you. Adonne. And definitely when there is like a stressful situation, it's important to recognize like how resilient we are, and what we are capable of, and reminding yourself, and the confidence on the aspect. I wouldn't say it's men versus women, but I do think it's definitely like we are a population that still needs to work on yourself. I mean, men have a different set of problems, but when it comes to women, I think let's deal with ours, right? So when you face with certain lows and you're stressed out and everything, remind yourself about your strengths and about your resilience, and showing up for yourself in that sense. And lastly, in a fast paced world today, I think it's very important to slow down, and considering we're talking the context of motherhood. So I think weirdly it has helped me realize the original like purpose and meaning of life. And you do slow down, you do things that matter, you talk to people that matter, and all of that. So it's not like you should become a mother to do that, but try to see if you can slow down and not make this a rat race, because right now everybody is going after something. Oh, you can do it, so I can also do it. அந்த ஒரு zone-ல இருக்கிற மாதிரி தோணுது, which is unnecessary pressure and lot of stress that we are putting on ourselves. Many days I'm just by myself at home, and I realize I'm like, oh, it's a full-time job being a woman. Like right from the day in the morning till night, I'm like, I've done so much, right? But nothing fetches me money on that day. But so productivity being tied to money is not the best mantra to live by. So just do things that would kind of keep you grounded. Slow down, do things that make you happy. Don't run after people and things just because it's compared, and and you have to get it because somebody else has it. And yeah, so I think we're very proud, or at least I would say you should be very proud of being a woman. There's so many things we can do, and so multi-faceted. So one thing at a time in life. So many phases, so many experiences. So take one thing at a time and live that fully, and then go to the next one. I know I said a bunch of things, but just take whatever is relevant to you, and I hope that helps. That's really nice. Actually, கேட்கும்போது எனக்குமே வந்துட்டு it's really helpful, and the mantra you told, productivity is not equal to money, that's completely acceptable, because when you take to the men's side, 9 to 6 job or something, they end their work, but being a woman, it continues in every phase, I would say. A daughter, a mother, a wife, whatever it is, it is like a complete 24-hour circle. So I think we have to somewhere stop, pause, and then enjoy our life, and then like கொஞ்சம் அதை என்ஜாய் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போனா இன்னுமே அந்த பிரஷர் இல்லாம இருக்கும். ஒன்னு நான் ஒன் ரோல் ப்ளே பண்ணும்போதே நான் இன்னொன்னு துரத்திட்டு போறேன், அதை விட்டுட்டு இன்னொன்னு கால் வைக்கிறேன், and then I want to do everything, I want to do all of them அப்படின்னா then it's a lot of work. Actually the life gives us that. ஏன்னா நான் இப்போ ஒரு ஒய்ஃபாக இருக்கும்போது suddenly turn into a mother, all that happens eventually, but then I guess it happens like how we are gonna handle it. கண்டிப்பா that's what I'm saying. So if you choosing to take that
additional role on, live that role also like fully. Don't try to be one employee, one friend, you know, one daughter and one mother all at the same time saying illa na inge ipdi or amma va irukena but na enga ammaku I didn't show up for her over there, or like why didn't I go to this friend's wedding and party till like 10 in the night. You can't be everywhere. That's true. So on the aspect I feel women have so many choices and so many things to do that it's like na idu pandren oh adum pandren na idum pandren. It's not fun. You know, your brain is just not fun. Seriously. it's just burning Sometimes brain fog ஆயிடுது அந்த மாதிரி மல்டிபிள் திங்ஸ் பண்ணும்போது we are like இப்போ நான் என்னடா பண்ண வந்தேன் அப்படின்றதை வந்து மறந்துடுற மாதிரி ஆயிடுது. absolutely. So yeah, but then thank you so much. Absolutely, my pleasure. It was really nice having a conversation with you. I hope the video பார்த்துட்டு இருக்க நிறைய women's வந்து they'll get a lot of things to, you know, like take away. But then yeah, it's your choice. We gave you our opinion, so whichever you like, you can take it. But then yeah, thank you so much. Thank you for having me. Thank you. It was a nice conversation. Yeah. Thank you. ஸோ இதை மாதிரியே வந்துட்டு விமன் வெல்னஸை பற்றி இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்மளோட பேஜ் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைப்